It is a story of pain, shame, rejection, bitterness, name them, all in one soul. A life of bitter memories, unanswered questions, tears with no one to turn to. All these started during her childhood, and the pain continued even in her entire life as a youth. This is Carolyne's story. Naitwa Caroline, nimezaliwa katika kaunti ya Vihiga. Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwa baba yangu na mzaliwa wa pili kwa mama yangu. Mama yangu alikuwa na ndoa ya kwanza, akajifungua mtoto wa kiume, akatoka akakuja kwa baba yangu, akanipata mimi. Baada ya hapo aliondoka akarudi katika ndoa yake ya kwanza, wakapata mtoto mmoja ambaye ni mzaliwa wa tatu wa tumbo la mama. Baada ya muda mchache akaondoka akarudi kwao. Manake yule mume wake wa kwanza alikuwa so violent. Alikuwa anamchapa, anamfukuza, na mama hangeenda popote. Alikuwa analala nje. Nakumbuka wakati huo ndugu yangu mkubwa alikuwa analala hata juu ya mti. Juu hakuna mahali tungeweza kulala. Baada ya siku chache babu akaaga. Kuaga sasa, mimi nilikuwa napendwa sana na babu. Sasa si kuona kama nimekosa baba. Yeye ndiye alikuwa kama baba, maana yake alinipenda zaidi. Yeye ndio angenifanyia chochote kile. Na baada ya yeye kufariki, alifariki tukiwa pamoja na ilikuwa ni huzuni sana. Na hapa sasa mama angeendelea kukaa kwao. Ikabidi aondoke, akapata mume, ndoa yake ya tatu. Lakini baada ya mama kujifungua mtoto wa kwanza katika ile ndoa, maisha yakabadilika. Ikakuwa sasa mimi ndio nitakuwa natunza yule mtoto, namshughulikia, namfanyia kila kitu. Baba akaanza kuwa very violent, akakuwa mkali, na tulikuwa tunauza bangi, tunapika chang'aa na sigara. Hiyo ndio ilikuwa ni biashara ya kutuletea riziki. Na ilikuwa inafika wakati kama kuna matanga mahali, napewa mtungi ya 20 liters ya pombe na bangi, misokoto ya bangi na pakiti za sigara. Niende niuze usiku kwa matanga. Ni make sure imeisha yote ndiposa nikaweze kurudi kwa boma. Na isiporudi sasa sitapata chakula, nisipomaliza kuuza sitapata chakula. The separation between her biological parents caused more harm, bearing in mind she was still a primary school child. The harm was all-rounded, from physical, emotional, name them. At that young age, Carolyne's step-grandfather could use her to satisfy his sexual desires, which no family member took serious whenever she reported, instead ignored her. Sasa nilipofika darasa la 5 hapo, nikaanza kudhulumiwa katika hali ya kijinsia na step-grandfather. Alikuwa ananidhulumu, anataka nishiriki naye kingono, lakini katika ile hali ya kukataa ananichafua. Nikijaribu kuelezea wale ambao ningeona angenisaidia kama mama na baba kambo, wanaona ni kama nadanganya. So ningechapwa hadi manguo ziraruke, ninyimwe chakula hata siku 2 siku 3, na bado naenda shule, kazi zote hadi nafanya. So maisha yakawa magumu. Huku nadhulumiwa na babu, msichana wake pia huku ananidhulumu katika sehemu za siri, na singeweza kusema, manake nikisema najua nitapata kichapo. So ikabidi nivumilie katika hiyo hali. Ningetoka shuleni, nilikuwa natoka kwa nyumba saa 11. Naenda shuleni juu ikifika saa 12:30 wastahili kuwa shuleni. So natoka saa 11 ndio nifike shule mapema. Most of the time ningeumwa na umbwa mwitu, manake hiyo masaa ni mapema sana. Na wakati mwingine ningejipata katika majaribu. Kuna mzungu fulani alikuwa amejenga hapo. Manake nimeenda siku kadhaa bila chakula. Nikipita kwa shamba yake nione mahindi imekomaa vizuri, nitachota 1 ama 2 ili niende nichomee shuleni.
juu ya ile njaa singeweza kustahimili. Kama si hivyo, ikifika wakati wa chakula cha mchana, naenda msituni na kula matunda, mapera hivi, ili ikifika masaa ya kurudi darasani iweze kunisitiri nisome. Nao walimu wanilipenda manake akili yangu ilikuwa ni ile akili sharp. Sasa jukumu langu ilikuwa nikitoka shuleni, nachukua gunia, naenda natafuta nyasi, naenda nauza shilingi 20. Napitia kwa soko, nasiaga unga, narudi nayo kwa nyumba. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya kila siku nikitoka shuleni. La sivyo hakuna lishe. Kamaliza class 7, nika-rewind tena class 7 in 2006. Ndio nikafanya class 8 in 2007. Nikapita. Na unajuanga ile matarajio ya ukiwa primary ukifanya KCP, uko na ile matarajio ya ile shule unataka kwenda, especially kama unajua kiwango chako cha akili kiko wapi. So matokeo ya mtihani kukuja, nikakuwa nimeitwa Moi Girls. Nikafurahia, nikaruka, nikasema asante Mungu. Sasa unfortunately mwezi wa kwanza ukaisha, wa pili ukaisha. Ingestahili niingie kidato cha kwanza tarehe 18 mwezi wa pili. Lakini hakukuwa na shughuli yoyote. Hakuna mtu yoyote aliyeshughulika kunipeleka shule. Nikakaa mwezi wa pili ukaisha. Nikaona sipelekwi shule. So kazi yangu ilikuwa ni kulia tu. So nikapata barua, nilikuwa nimepata barua nyingine moja ya district school hapo. Inaitwa Ebru Secondary. Ikabidi niombe uniform. Kwa ule jirani alikuwa amemaliza form 4. Nikaomba uniform. Nikaambia baba unanipeleka shule. Baba akaniambia mimi sina pesa, nikamwambia tuende. Tukaenda shule, nikanunuliwa vitabu. Ikakuwa siwezi ingia na uniform mzee, na mimi ndio naingia mara ya kwanza shuleni. Ikabidi mzazi aenda atafute pesa, akuje ndio sasa anichukulie sare ya shule kule shuleni. Baada ya hapo nikasoma. Na nakumbuka kidato cha kwanza niliweza kulipa shilingi 500 peke yake hadi mwaka ukaisha. Hakuna pesa nyingine nililipa. Ningetumwa school fees nyumbani, nilikuwa naenda, nafika kwa barabara, narudi naambia mwalimu mzazi hayuko. Ama nakuja namwambia amesema atakuja. So ikazidi nikasoma kidato cha kwanza ikaisha. Kidato cha pili mambo ikakuwa ni magumu. For Caroline, life became unbearable. Imagine such mental torture at such an age. Her desire was to be in a normal family and receive love and care from them, but all was in vain. Carolyne's troubles grew from worse to worst at that particular moment when the unimaginable happened to her, just a month after receiving her periods for the first time. Kulitokea matanga nyumbani na one of the KDF soldiers alikuwa ameuliwa Somalia na akaletwa nyumbani kuzikwa. Katika kitamaduni za Kiluya lazima kuwe na ile isukuti ya usiku ya kucelebrate, ndiposa siku ya kuamkia mnazika maiti. So kukatokea na huyu soja mmoja, mahali tulikuwa tumeketi, akatuuliza tutakunywa soda gani. Kila mmoja akaitisha soda yake. Unajua ushago, ukiulizwa soda unaona ni kitu kingine very expensive. Unaheshimu huyo mtu sana. So akaenda, akaleta soda, zimefunguliwa, akapea kila mtu ile alikuwa ameitisha. Baada ya kukunywa hiyo soda, si kujua yale yaliyojiri. Hadi kesho yake asubuhi, mwendo wa saa 3, ndio nilijipata niko katika chumba cha kulala cha ndugu yangu, ambapo nilikuwa nimejichafua, nikajipata niko na damu, nikashindwa kwani niko katika siku zangu za hedhi. Shida ilikuwa ni moja, nilikuwa na maumivu sana na sikuelewa. Manake hedhi yangu ya kwanza sikuwa na hayo maumivu. Ilikuja kidogo tu, siku moja ya pili ikatoweka.
Sasa hii ni mwezi wa pili, natarajia kuona ndio, lakini siku hazikuwa zimefika za kuona. Juu nilikuwa najua yastahili nimalize angalau siku 28. Na ilikuwa ni wiki mbili tu baada ya kumaliza. Sasa nikaenda nikaulizia mwalimu wetu shuleni wa guiding and counseling. Nikamuelezea vile nilikuwa nahisi. Naye akaniambia wasichana wengi siku zao za hedhi huwa tofauti na hormones huwa pia tofauti. Kwa hivyo unaweza hisi maumivu na wengine wakose kuhisi. Kwa hivyo itabidi uvumilie uone venye itakuwa inaendelea. So baada ya hapo nikakaa, mwezi wa pili ukaisha, sikuona hedhi tena. Ni ile tu nilikuwa nimejichafua nayo ile wakati na sikuiona tena. Mwezi wa 3 nikangojea, sikuona hedhi. Mwezi wa 4 nikangojea, sikuona. Kitu ya kushangaza nikiwa darasani, nilikuwa nashikwa na usingizi sana. Nalala, nashindwa hata kusoma, usingizi inakuwa mwingi. Wanafunzi wakaanza kusema, Karo ni mjamzito. Nami nikasikia nikauliza, kwani nimepata wapi mimba? Nimekunywa kwa maji na mimi sijajua mwanaume. Akaniambia hapana, wewe uka mjamzito. Being the naive Caroline, she totally had no idea of her pregnancy until when she was taken for a checkup after some months down the line. The journey came with a lot of shame since she was a role model to many. Kwenda hospitali nikapimwa. Nikapatikana, hii ilikuwa ni mwezi wa 6, nikapatikana niko na ujauzito. Kitu ya kwanza unashindwa, uliambiwa huku una ujauzito na huku umekana. Na hapa sasa kuna evidence. How do you get yourself out of that situation? Nikalia, nikashindwa, kumeenda aje. Nikaanza kurecall juu kulingana na ile kalenda, zile siku nilikuwa nimeambiwa zimesalia kujifungua, nikaanza kuhesabu. Nikakumbuka inanirudisha pale ile siku ambapo kulikuwa na matanga nyumbani. Tarehe 14 mwezi wa pili, sitaisahau. Nikaita ndugu yangu ambaye rafiki yake ndio huyu alitupea soda, na tulikuwa tumeketi kwa hiyo kikundi wanafunzi juu tulikuwa darasa moja. Nikamuita nikamuuliza, huyo rafiki yako ulimtoa wapi? Na mlijuana aje? Na kulienda aje? Ndiposa akaniambia, huyu ni rafiki yangu, tumejuana tu venye wamekuja. Na mimi alinichotea kitu kidogo, akasema anataka kuwa na wewe, anataka kujinais na wewe. Sasa mimi nikamkubalia, unaona. Sasa from there, yeye anasema hakujua vile nilifanywa juu alimwachia hadi nyumba, hadi kitanda mahali alikuwa analala, unaona. Sasa huyo jamaa ni kama aliweka dawa kwa soda yangu ili ni pass out, nisijue what happened. Maanake baada ya kumaliza yeye aliondoka, akiacha ameandika nambari ya simu kwa karatasi kwa matchbox na akaondoka, akaenda. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuchapwa na baba. Nikiwa mdogo sijui kama nilichapwa juu siwezi kumbuka. Lakini hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuchapwa na baba. Nilichapwa. Ningepanda hadi juu ya meza, nirudi chini. Na the worst thing nilifanya, nilimtukana. Nikamwambia, hata kama unanichapa niko na mimba, wewe sasa uko peke yako, hamuko na mamangu. Sasa nyinyi ndio mmeharibu maisha yangu. That's the only thing nilimwambia. Na akanichapa na hasira kwa nini nimejibizana na yeye na ni kitu sijaijibizana. Na akaniambia, from today onwards you are no longer my child. Hapa kanisani mimi ni mwalimu wa Sunday school. Mimi ndio nafundisha watoto wa Sunday school. Tukienda conference, wazazi wanajua wako safe, watoto wao wako safe na mimi. Youth, mimi ndio huyo leader. Na saa hiyo nimekuwa a disgrace. Kwa boma yetu, every Sunday mimi ndio naserve wachungaji. Wengine wanapika, mimi ndio naserve wachungaji. Niko pale every Saturday.
niko kanisani naosha. Every Sunday mimi ndio wa kwanza kufungua church. Like nilikuwa nimejieka kwa kanisa to an extent walikuwa wananiona sina dhambi yote, like I'm just the perfect one. But sasa nimepatikana hapa, niko mjamzito. Siwezi sema baba ni nani. Nitajiondoa aje kwa mtego. Caroline tried all the crazy things women do to carry out an abortion, but all was in vain. Nikaenda nikajaribu kusika advice. Nikaambiwa nikichukua majani 1 kg niweke kwa maji kikombe moja nikunywe itatoa. So nikachukua majani nikapika kikombe moja nikakunya. Nilitapika besheni 2 full. Nilikuwa ni usiku, nimepika sapa, nimepea shoshe na wengine wanakula, mimi niko sitting room nasema nasoma, lakini nimekunywa hiyo majani na nimefunga mlango ya katikati. Nikatapika besheni 2. Sasa nikasema thank God mimba imetoka. Sasa hakuna mtu ataniuliza maswali. After 2 days naona hapana, tumbo bado iko tu vile vile. Nikaenda nikasika advice tena. Nikaambiwa ninunue juice yenye haijakuwa diluted nikunywe itatoka. Roho ikakataa. Nikaambiwa kuna Masai mwingine hapo, yeye anakupa tu dawa ya kienyeji but ni kibuyu ya 5 liters. Unakunywa, ukishaimaliza mimba inatoka. Nikaenda huko, ikakuwa nile unagongwa tumbo, unaingizwa tomatoes na huko chini. Nikasema hapana, singevumilia, nikatoka. Nikakaa. Kafika wakati wa kujifungua. Sikuwa na leso, sikuwa na nguo, sikuwa na chochote. Nilikuwa tu ni mimi na ni mimi. Nikaanza kuumwa Friday, nikaumwa Saturday, nikaumwa Sunday. Ikafika Monday, saa 3 asubuhi. Nikalemewa kabisa. Nikaingia kwa bedroom ya shosho, nikashikilia kitanda. Hadi nikajifungua. Nilijifungua mimi peke yangu. Shosho alikuwa amekalia hapo juu ya kitanda, lakini alikuwa anasema kwa kimila inasemekana haezi guza great grandchild atapofuka. Hata sikuwa najua mtoto atatokea wapi. Actually nilikuwa najua the only place mtoto anaweza tokea ni kwa mdomo. Hiyo ndio nilikuwa naona ni opening kubwa sana kwa mwili yangu, unaona. So nikajifungua mtoto by good luck and she was a baby girl. That was not all. Another phase of Caroline's troubled life started when she knew she had gotten a job in Nairobi town, an opportunity organized by one of her relatives, a plan that was well executed by the auntie. After 6 months, mtoto kufika miezi 6, ndugu ya baba alikuwa anaishi Nairobi, anafanya kazi Nairobi. Akaoa mke wa pili, wakazaa naye mtoto Nairobi. Unfortunately mtoto akaaga. So wakaleta nyumbani kuzika. After kuzika, kamwacha huko, akarudi Nairobi. Hasa huyu mke wa ndugu ya baba akaniambia, kuna mtu Nairobi anatafuta mfanyikazi. Na naona badala ya kutesekea hapa na uko na mtoto mdogo, itabidi uende ufanye kazi Nairobi. Kamwambia na sasa na mtoto. Kaniambia usijali, amekubali uende na mtoto. Sasa mimi nikafurahia. Na within 1 week pesa fare ilikuwa ishatumwa, na ilitumwa na kubiki ilikuwa 800 bob. So nikufika country bus, nikaomba simu, nikapiga hiyo namba. Nikasikia ni namba ya mwanaume. Kaniambia sawa, hapo mahali uko kaa tu usitoke. Kwa tumefika country bus around saa 9. So nikakaa, ikafika saa 12. Ndio nikaona mtu alikuwa anakuja akiuliza, wewe ndio Karo, wewe ndio Karo, wewe ndio Karo. Hadi akanifikia. Nikamwambia yeye ni mimi. Kaambia sawa, simama tuende. Mimi ndio unatafuta. Tukateka a few minutes, kaona tumefika. Tukaingia kwa nyumba. Kufika nikaona nika nyumba. Actually I was surprised because sijaijua kama nyumba za single room zina exist. So nikapata kanyumba single room tu. Kaniambia karibu. Akapika chai, tukakunywa. Akanichemshia maji, nikaenda nikaoga. Akapika ugali.
tukakula. Sasa ikafika ni wakati wa kulala, nikamuuliza na sasa hapa tunalala wapi? Kaniambia tunashare kitanda. Mimi that innocently tukalala. Sasa baada ya kulala, hiyo siku tulilala vizuri. Hakuna masumbuana, hakuna nini. The following day asubuhi akatoka akaenda kazi. Akaniitia dada mmoja tu, mke wa rafiki yake. Akakuja tukashinda naye, akanielezea 1 2 3. Tukaongea, akanipeleka soko and all that. Jamaa akarudi jioni. Kurudi jioni. Sasa nikamuuliza ile kazi uliniita kufanya ni gani? Juu mimi niliambiwa nakuja kufanya kazi. Kaambia wewe usijali, kazi umeitiwa kufanya ni kuwa mke wangu. Kitu ya kwanza jamaa actually lugha alikuwa anaongea ni lugha sijaisikia. So I was surprised, ni lugha gani? Wanasema nini? Kamuuliza mke wako, how? Sikujui, hunijui. Itakuwa haja. Caroline unfortunately started another journey of her troubled life. Domestic violence from a man he knew nothing about. The beatings became part and parcel of her life, persevering in the name of trying to save the marriage. Nakumbuka there is a day, nilikuwa amekuja, nimepika, tumekula, amelala. Mimi nikasema wacha ni watch TV, ni watch movie, na nikazima taa juu ya light. After 10 minutes akaniambia sikuje ulale. Nikamwambia sawa, wacha nimalizie hii movie na kuja kulala. After 5 minutes akakuja switch off TV. Nikamwambia akiwoye, si wacha tu nimalizie then nikuje tulale. Akasema akaamka, akaakisha taa, akanipea slap, akatoa belt, akanichapa nayo. Sasa tukaanza kufight, akanifukuza nje. Na akafunga mlango nje ya gate kabisa, na akafunga hadi gate. Sasa ilikuwa around saa 6 ya usiku. Sasa hiyo niko na mtoto, ile kiko nilikuwa nimebeba nayo mtoto ameikatakata na kisu imeraruka, iko into pieces. Na hiyo ndio bado nimefungia tu nayo mtoto na niko naye nje. Sasa sikuwa na mtu, sikuwa na mali naweza enda. Now, the worst part came in when Caroline was working so hard as a woman, only to later realize that the man he was staying with as a husband was a married man who was taking advantage of her ignorance and hard work, hence catering for his first wife. Okay, unajua desturi ilikuwa akitoka aende job, akilala huko, salikuwa anasema analala job, hii atalipwa cash ya overnight, unaona? Sasa najua akikuja inafaa kuwe na pesa, unaona? But sasa yeye akikuja anasema hakuna pesa, hana pesa. So one day tu nikamuuliza, pesa yako unapelekanga wapi? Because sometimes unaweza kuwa unapitia issue, umtumia hata please call me, haezi call. Akikuja usiku, simu yako utaona ameongea na mtu like over 10 times. And you're like, who is this person? Mimi nilituma please call me and he never replied. But huyu amempigia over 10 times. So mimi nikamuuliza, because I was just that innocent, unasema tu anything, unaona? Because you want to know. Nikamuuliza, na huyu ni nani? Kaambia this is the mother of my kids. Venye aliniambia ni mke wake, kitu ya kwanza nilijiuliza, hata kama ni mke wake, ndio anamtumianga pesa, wanaongea. Lakini sasa mbona hajai niambia? Unaona? Ako na watoto wake 2. Na mimi niko hapa. Kwa hivyo hii distance amekuwa nayo ilikuwa anapei pesa yake mingi inaenda huko kwa familia yake. Unaona? Most of the time alikuwa anasema alikuwa anatoa excuse. Ukimuitisha kitu anasema nasomesha ndugu yangu, nasomesha dada yangu. Unaona? So ni ile unajua tulikuwa tumelelewa, especially unajua kama unafundisha wengine tuseme kama ni hii mambo ya church spiritual things. Unaona? Mnakuanga na those lessons, unafundisha jinsi ya kuishi na kukaa, hata mkipata nyumba zenu mnafundisha jinsi ya kuishi. At least through my story somebody else atakuwa encourage. Because me watu kukutana na wengine ananiambia I'm passing through this and this. And one thing I came to realize, the reason why tunaka into violent relationships, it's because hatuna the starting point. Mtu unaangalia unasema nikitoka what will I do? Where will I go? Because mimi nilikuwa kwetu nimekuwa isolated. I have nowhere to go.
sina anything ya kuanzia, how do I start? So inabidi mtu unajifinyia tu hapo just for the sake ya kuprotect either watoto ama ya kuwa unaona you'll be an outcast to the society, unaona. So the earlier we realize that sio lazima ukue abused physically, hata mentally unakuwa abused na hatujui, na unapata umefall into depression, unapata you are suffering a lot and there is nothing you can do about it. By the time you come to realize, it has gone deeper than what you can imagine, and it is so hard to curb that situation. So it's high time we just raised our voices. In conclusion, the strongest actions for a woman is to love herself, be herself, and shine amongst those who never believed she could. A strong woman builds her own world. She is one who is wise enough to know that it will attract the man she will gladly share it with. This is the story of my life.